Welcome to today's show. This is Teens Untold with me, Auntie Madge. We are back again and we are happy to be here and you're lucky to be joined by yet another teen, and we are here to discuss a very interesting topic. And before we go far, I'll give her an opportunity to introduce herself. Karibu sana. Asante sana. Okay. Hi viewers, my name is Zan and I'm in Form 1. Aha, unasomea wapi? Gasharage. Asharage. Girls High School. Girls High School. Thank you so much for being here with us. It's such an honor and a privilege to have you here. I feel happy when hosting a teen, because this show ni ya matine. And at least when I know when I have a teenager, it's an opportunity to connect na wale wengine wako huko nje. Because when I have one, anaongeanga on behalf ya wengine. So, karibu sana. Asante. Now, today we have a very interesting topic. It's about family planning. And the reason why I have chosen this particular topic, it's because nime realize teenagers wengi sana wameanza kuwa involved na family planning. So, nikaona there is need to talk about it because I've realized like there are so many of them who don't even understand like what they are getting themselves into. Unaona? So, my first question comes, have you heard of like uko home ama shule or anywhere of teenagers wenye wanaji-involve na family planning? Wengi sana. For example, shule, nimesikia wengi wana-involve na family planning because of their boyfriends, ama because of the sponsors. When you talk of sponsors, what exactly do you mean? Sponsor kivipi? Sponsor ni baba wako na familia, wanaanza kuchukua tudem tudogo, wanaanza kuwainvolvisha na family planning, na hadi labda wa madem wajui family planning ni nini. Wanaanza kuambia wakuwe involved na sex, na wanaanza kuambia watumie vitu kama condoms hivyo. Na sasa hadi wewe msichana ajui nini hizo, hadi aje experience, ajui aje iona, aje isikia. Sponsor sasa ni watu kama hao. Okay. Aha, wale wengine umesema ni Boyfriends. Boyfriends wengine ni wajanja, wanajua kuna vitu kama hizo, hawawezi kuambia madhara ya hiyo kitu. So mimi naweza taka kuuliza madhara inaweza kuwa gani na hizo family planning. First of all, ningetaka kukushukuru sana hata kuwa hapa na kukubali hata kuongelelea topic hiyo yenye ni sensitive, but ni vizuri kwa sababu it is an opportunity for teenagers at least to learn and to know like what they are getting themselves into. Madhara ziko, sindio? Kila family planning iko na advantage na disadvantage zake, kwa sababu definitely bottom line ni hormones zenye mtu huwa ana introduce kwa mwili, zenye zinafanya hiyo kuzuilia. First of all, family planning ni dawa ambayo inazuilia mtu kupata mimba, ndio mtu asipate mimba, na inakuanga ya kupanga uzazi. So haikuangi ya wasichana wadogo, inakuanga kwa watu ambao wako ndani ya ndoa, watu ambao wameoana. Either kwa sababu wanataka ku take time after wameoana before wapate mtoto, they want to enjoy their maisha yao, ama wakiwa kwa ndoa wamepata mtoto na wanataka kukua na hiyo gaping ndio mtoto apate before apate mtoto mwingine. So that is all about family planning. Family planning ni dawa ambayo inazuia nini? Inazuia mtu kupata mtoto kwa wakati kama hiyo, lakini kwa watu ambao wako ndani ya ndoa. Lakini sasa una realize kwamba teenagers wameanza kuji-involve, and I'm happy at least you have heard. Na kuna hata shule kuna watu ambao unajua wenye wanatumia hizo family planning. Na most of the times I always tell young girls that anytime get involved kwa hizo family planning, ni mingi, kuna condom which is the safest. Na nasemanga condom ni mzuri kwa sababu it does not only protect pregnancy, also protect easy sexually transmitted infections. So it is the safest, na ni safe kwa sababu hakuna anything yenye una introduce kwa nini kwa mwili. There are no hormones, hakuna ati kitu mbaya toxic yenye inaweza kupea nini side effect hata ya later baadaye, na at least inakukinga hata kwa those sexually transmitted infections. Lakini sasa ikifika ni kwa dawa, kuna pills, yes. Kuna hizo zenye zinaitwa coils zenye inakuwa inserted na kondani. Kuna hizi zingine zinawekwa kwa mkono, zinaitwa non-plant. Hizo zote na ziko na madhara yake. So ni muhimu uelewe kwamba every family planning yenye mtu anatumia iko na madhara yake.
And so ni vizuri hata before mtu aende kuweka hizo vitu, unaona, before mtu atumie any kind of family planning, ni vizuri at least akipata educated. Mtu asikubali tu kusukumwa ati na mtu ati kwa sababu huyu mwanaume anakusukuma uende ukatumia family planning. But at the end of it all, you realize that whatever happens will not happen to this man. It will not happen to this boyfriend that you have. At the end of it all, it will come back to you. Family planning ni vitu zenye unaona ulitumia ukiwa msichana. Now that ukishakuwa mkubwa and you reach a point whereby now you're getting married and you want kids, unajipata like hata uwezi pata hawa watoto. Why? Because ulijiexpose kwa hizo family planning na zikakupe hiyo long term effect. Unaona, inakuwa ni changamoto. And now you realize that mwenye alikupeleka hata hako na wewe at that particular time. Unajua alikuwa wa time kidogo. Unaona, lakini alikukosea hiyo damage in your lifetime. Now that even now you are grown and you just want to move on with your life, hawezi ishi life yako poa. Why? Because ilidamajiwa na happiness here. Short-lived. So I always tell ladies out there, number 1 is to love yourself. Number 2 is to believe in yourself. Kwa sababu gani? Because you're worth it. And there is no way a man atakupeleka venye wewe mwenyewe ujipeleke. Unajua ndio utamuonyesha venye atakutreat. It is you to teach them how to treat you. If you treat yourself with dignity, they're also going to treat you with dignity. I tell the girls out there, be this girl whose every man is running to, not kwa sababu amesikia ati nikiendea ile dem sijui anajipa tu yeye mwenyewe. Unaelewa? Kwa sababu anataka kuwa anajivunia like yeye ndiye alikuwa wa kwanza kufanya nini, kukua kwa relationship. Kwa sababu umejiweka vizuri in a way that everybody admires you. Unaona, kuliko ile like you're everywhere. Haikuangi poa. And ukijipa, they don't treat you with respect, they don't treat you with dignity, and anatoka kwa huyu anaenda anaambia huyu, anatoka kwa huyu anaweza that information ina spread sana. So ni vizuri sana mtu akijiweka vizuri na jiweke na dignity yake, ku make sure atafanya nini, ataishi poa. Family planning ziko na madhara, side effect ni mingi. Ni mzuri zitakuprotect na kweli hautapata hiyo mimba, but ukiangalia aftermath yake ni kubwa. Next time angalau tutaleta at least a daktari ama a nurse mwenye ata explore more hata into details, ndio tujue like ni nini iko ndani ya hizi family planning. Ndio ni madhara gani inaweza kusia, which is the worst that can happen mtu akianza kutumia family planning akiwa akiwa mdogo. Sawa. Na understand, sijui kama umesikia, kuna wengine nasikia nasema nilipelekwa na mzazi, mamangu mzazi ni alinipeleka. Shule bado kuna wenye huongea wanasema alipelekwa na wazazi wao, ndo hadi wakitembea wakizurura sana wasipate mimba, wanadungwa madawa kwa mikono. Nishai experience and nishaiona. Okay. Na alikuwa anasema kuna change yote amefeel tangu anze kuzitumia? Hapana, msisikia. Wanasema tu wako sawa. So those are cases I have had, like their parents out there wenye wanapeleka watoto wao wanaenda kutumia hizo family planning. Na saa zingine unapatanga ni mzazi saa zingine anakuwa selfish, anajifikiria yeye mwenyewe bila kufikiria mtoto wake, kwa sababu hataki mtoto afikie ati kupata mimba, kwa sababu kwa ndani ya akili yake anafikiria like what will people say, what will people think. Pengine huyu ni mtu mwenye ako pengine na cheo kanisani, huyu ni mtu ambaye pengine ni mtu very respectable kwa hiyo society, and so I imagine like msichana wangu akipata mimba, what will people say, what will people think. Due to that they become so selfish, they only think of themselves. Wanaeka their daughters aside for a minute. Yeye mwenyewe anaelewa madhara ya hizi family planning, the damage zinaweza cause, unaona, na umbali kwenye anaweza enda, but they still do it because they are only thinking of themselves. Huyu mtoto hata ukimdungisha shindano, huyu mtoto umweke ndani hizo family planning, bado haujamkinga kutokana na those other sexually transmitted infections, na pia zinaleta madhara. If you have those sexually transmitted infections, and then probably kwa sababu ya uoga, hata kutibua hautatibua vizuri, kwa sababu hata kujiongea at your age ni ngumu. Unaona, saa zingine mtu anafosiwa kae na hiyo ugonjwa, inaendelea kumkula, inamharibu huko ndani. Unaelewa? So by the time
inafikia hata niwe kuongea ni wakati imeenda sana, like the damage has already been done na zingine haziwezi kuwa nini reversible. So the good thing, if I wish wazazi wanaweza kuwa wanapeleka wanaongelesha watoto wao, na kama yeye mwenyewe haiziweza anaweza mtafutia counselors, kwa sababu kuna counselors wengi huko nje. Kuna mpaka wenye wanafanya kazi kwa government and they are free, kwenye mtu anaweza peleka msichana wake at least apate kuongelesha, ama mpelekee the aunties, they can also do that, wamuongelesha. Na hata kama lazima ampitishie hapo, wacha kwanza akuwe educated, aelewe ni nini anaekwa, madhara yake chenye, like what is the worst that can happen, ndo at least ufanye nini, ndo at least yeye mwenyewe yajichagulie, ndo in case even something happens later in life, like hata blame mtu yoyote. Tunaelewana? So itakuwa sawa. So ni vizuri at least wakielewa pia wao wenye unajua, like the few that you know, whether it is in school, whether at home, make them understand it is good. Yeah, now, yeah, they are there, it shall happen. But ni vizuri at least wakitembea kituo cha hospitali, wakienda hospitalini yoyote, any government hospital ziko, wataenda huko kwenye family planning ufanyiwa, na they will be educated. Ndio hata mtu chenye anatumia at least akuwa anajua ni nini anatumia. Si ndio? Na apate pia hiyo fursa ya kuuliza maswali. Kujua like now that natumia hii family planning inanizuilia kivipi? Iko na any side effects kwa sasa? Kuna side effects zenye naweza pata later in life. Unaona? Ndio ajue kama ataendelea kuitumia ama atabadilisha na atumie kitu kingine, si ndio? Na pia akiwa huko hatapata tu counseling ya hizo family planning peke yake. Pia mtu anapata opportunity ya kukua counseled as a person, na kuonyeshwa jinsi ya tunaitanga behavior change. Penye anaweza change behavior yake from sasa kukua na anatumia hizi family planning kujikinga kwa sababu amekuwa sexually exposed, to now making the right decision ya kusema no to sex until afikie time yake na age yake. Na age yake. Sijui kama kuna kitu kingine ungependa kuongeza? Ningependa kuambia teens wapende mili yao for better safe in future, na wasiishi maisha ya watu, wasiishi maisha yao masponsor na maboyfriends, waishi maisha yao. Wow, that is a good parting shot. Wachane na sponsors, wachane na boyfriend, waishi life yao, kwa sababu hii life ni yako na ni yako peke yako, and life yako inakuanga determined na the way you think and of course the choices you make. We say choices have consequences. Choices have consequences. Every choice you choose, it has its consequences. Let's make sure that like the choices we are making will bring forth to good consequences. Lakini usimake bad choices zenye zitaenda kuleta nini? Thank you guys for being with us today, and this being the last show of this year. As we leave, I really want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. See you next year, same time. And others, I always feel happy when I have a team. You ndio mko kwa ground, and you realize that most of you hamwezange kuja kutuongelesha sisi, but wakati mmekaa mkiwa kwa pamoja, you share a lot, you discuss a lot of these things. So it is only by sitting down with you guys that we get to understand like chenye kina happen kwa ground, and that is what makes me happy when I have one of the teams in the show, kwa sababu naizanga kuipata from at least a horse more than from the ground. Yes. So thank you so much, and feel free to come back any day. Thank you. Yeah. Thank you guys for being with us today, and this being the last show of this year. As we leave, I really want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. See you next year, same time. Wema TV, the voice of hope.